হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক অ্যাগেন উইথ অ্যানাদার ইন্টারেস্টিং ব্লগ। নট বিকজ অফ আমি এখন বৃষ্টির মধ্যে ব্লগ করতেছি। ব্লগটা খুবই ইন্টারেস্টিং, কারণ হচ্ছে যে আমি লন্ডনের খুব সুন্দর সুন্দর কিছু আইকনিক প্লেসগুলো আমি আপনাদের দেখাবো। সো হোপফুলি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। সো লেটস এনজয় দ্য রাইড। সো চলে আসলাম রেডিং স্টেশন। স্টেশন থেকে এখন টিকিট কাটবো। সো টিকিট কাটার পরে আমরা আমাদের ডেস্টিনেশনে যাব। সো চলে আসলাম লন্ডন ওয়াটারলু। তো এখান থেকে যাবো এখন আমাদের মেইন ডেস্টিনেশনে। সো লেটস গো অ্যান্ড এনজয় দ্য রাইড। সো গাইস, চলে আসলাম লন্ডন ওয়াটারলু স্টেশন। এটা হচ্ছে লন্ডনের সবচেয়ে বিগেস্ট স্টেশন। So I'm on the way to Westminster. সো আশা করি আপনাদের প্রপারলি সব কিছু দেখাতে পারবো। সো অনেকদিন পরে আসছি, আর এদিকে হচ্ছে রেস্ট্রিক্ট এরিয়া, এদিকে ব্লক করা পসিবল না। সো ফলে যতটুকু পারি ততটুকু আপনাদের দেখানোর ট্রাই করবো। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। So look at the view. This looks insane though. It was raining earlier, so that's why it's a bit dark on it. এগুলো হচ্ছে দ্য স্টোরি অফ দিস গার্ডেন। এখানে যে গার্ডেনটা আছে, গার্ডেনের সব স্টোরি এখানে সব কিছু দেওয়া আছে। So this is the garden actually. Look at the view. This looks insane. So আশা করি আপনাদের আজকে ভিডিওটা খুবই ভালো লাগবে। সো গাইস, এটা হচ্ছে ওয়েস্টমিনস্টার একটা গার্ডেন এরিয়া। খুবই সুন্দর দেখতে, খুবই সুন্দর। সো গাইস, এটা হচ্ছে ওয়েস্টমিনস্টারের রিভার থিমস। এখন পানি বেড়ে গেছে, তো দেখতে খুব সুন্দর লাগে। এটা হচ্ছে লন্ডন পার্লামেন্টের দিকে। আপনাদের লন্ডন পার্লামেন্টের যে ভিউটা সেটা দেখাবো। সকলে আপনাদের ভালো লাগবে। সো লেটস গো। হচ্ছে স্ট্রিট স্টল, চাইনিজ।
This is the London Eye. So আমি এখন হাঁটতেছি ওয়েস্টমিনস্টার যে ব্রিজটা উপর দিয়ে। So see. অ্যাকচুয়ালি প্লেসটা খুবই সুন্দর, কারণ সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে যখন এখানে খুব রোদ থাকে। বাট এটাই হচ্ছে ওয়েস্টমিনস্টার, লন্ডন আই, ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ অ্যান্ড লন্ডন বিগ বেনের কাজ চলতেছে, যেটাকে আমরা টাওয়ার ক্লক বলে থাকি। সো কাজ শেষ হোক, দেন আর একদিন আসলে আপনারা দেখানো যাবে। So it's raining here. So guys, এটা হচ্ছে লন্ডন পার্লামেন্ট। It's one of the most tourist attraction actually, and it's Westminster Bridge. So রিডিং চলে আসলাম, এখন বাসায় যাব। So that's all was today's vlog. So guys, আজকে ব্লগটা এই পর্যন্ত ছিল। যদি ব্লগটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, and next vlog coming soon. So till then, keep safe, Allah Hafiz, and Assalamu alaikum to everyone.